Every child is born with the potential to become a wonderful addition to our society and our community. However, while many are born into potentially good environments that help them and groom them to blossom into the individuals they are meant to be, some societies might not be as kind. However, Natsirai, despite all odds, she proved otherwise. Welcome to Leaps and Bounds. My name is Zorozaimwakutua, and I am so privileged that you have joined us today. Today we have such a phenomenal story of a young lady who proved against all odds. This is her story. It is no secret that growing up in a poor environment does come with the stigmatization that comes from being a girl child. Society shapes the morals and dictates what a girl child is able or unable to do. Such was the case of Natsirai Maritza, born in a family of 5 girls in the poverty-stricken neighborhood of Epworth, an informal settlement in Zimbabwe's capital, Harare. The 17-year-old has seen several of her friends and family turned to or forced into prostitution or early marriages before they finish school due to the economic and social circumstances. But she's taken a stand against this and refused to follow the mold or grain that society has tried to feed her and many other girls into. Through the sport she has come to love. Taekwondo I deem to be a boys' sport, but Natsirai Ishe has overcome many challenges to prove that she can excel at it too. The problem of early marriages is a concern for many in Zimbabwe. According to a 2019 study, 1 in 3 Zimbabwean girls is married off before they turn 18. However, Natsirai Maritza, a very reserved but determined girl, is trying to reverse that trend using martial arts to keep girls occupied and out of matrimony until they're older. Her determination can be traced back to her early years. At the tender age of 5, she would follow her father, who was then into bodybuilding and kyokushin, to the gym, aspiring to follow in his footsteps. Natsirai she akatanga kuita zvesporti aine 5 years. Zvainyanyoita ainyanyoona baba vake vachiita zvekujima, vachienda kujimu vachimboita zvavo zvekyokushin. Iye pakanga ine 5 years ndo pakatanga kuvatera. Achingoenda navo vakati vari kuenda kujimu, otera oenda navo. Zopedzisira vakumudzidzisa zvekyokushin izvozvo. Asi inini ndaiti mwana musikana uyu konekwa achiita zvekarati zvinowanzoitwa nevana vakomana. Iye zvanga ari musikana ndaisazvitarisira. Saka rimwe gore aine ndofunga about 6 or 7 hundred. 6 years. Yeah, anga ine 6 years. Baba wake vakabva vatanga kuita naye izvo zvekyokushin izvozvo vari panze. At first, her mother had some reservations. She did not understand how a young girl could have such a radical approach to life and choose to pursue what was then known as a boys' sport only. An accident about a year into training further fuels those misgivings about her daughter continuing to practice such a dangerous sport. Vakamuti iwo ita flying kick ndinozokugama. Sezvanga chiri mwana ari kutangisa kudzidzira. Paakaita flying kick baba vacho vakamupodza. Achibva enda anorovera pasi paground, akasvikonorovera nemusoro. Akatomboita akanguva akanyarara. Zvino ndofunga baba vacho vakatorohwa nehana kuti ndofunga mwana wangu apa atofa. Ini ndakandirumba ndingotarisa nepawindo. Hana yangu yakatanga kutorova ipapo ndikati neMwari, tichaita sei mwana uyu zvaadonha kudai. Asi pakangopera kanguva kadiki akabva angomuka abva atanga kuchema. Baba vacho akabva vamusumudza, vamunyararidza.
Sakarara mangwana racho baba vacho vakabva vamubvunza kuti uchiri kuda here kuita zvesport? Yakabva ati ndichiri kuda dedi. Ndikati aya siyai mwana zvamuri kumuitisa izvi zvimuchauresa mwana, muchakuvadzisa mwana, regedzai kumuitisa. Asi akaramba achingoti ini ndinoda kuita. Zvikaramba achingoita kusvika akura. Akazoswicha from Kyokushin achienda kutaekwondo nekuti iye aida kuzoenda kumaWorld Olympics. Ndo chaiva chishuwiro chake, nanhasi chichingori chishuwiro chake. Neither of the parents knew that this was the start of something that would change their lives forever. Natsirai was so determined to do better than expected. The discipline that is required from such a sport can only speak to her strength of character. She refused to accept the societal narrative of what a girl could or could not do, which has seen her excelling not only at the sport she loves, but also academically and at mechanical skills. Besides taekwondo, Natsirai mwana wokuti atichamutora sekuti musikana, nekuti mamwe mabasa acho anoita akangofanana nanoitwa nevakomana. Pari papapa anokwanisa kusevhisa generator. Baba vacho vakabva vamudzidzisa kuti generator inosevhiswa richidai. Inini ndaingotarisa kuti vana vanenge vachizviita sei. Ndotozvibvunza ndega kuti achazvikwanisa here, but ndakaona achizvikwanisa zvekutoti kana tikaita dambudziko negenerator chero baba vacho vasipo, ndiye anoribatidza. Kana rikaita problem ndiye anotosevhisa zvese. Saka Natsirai mwana wekuti musikana mukomana. Zvatinoti vasikana vaite zvinoitwa nevakomana, iye ndo zvaanotoita. To allow me, as a man in the African culture, you said you have 5 girls. Imimi, how did you take it? Kunababa, how did you take it having 5 girls in the family? To be honest, chachiri chishuwo changu chokuti ndione mwana mukomana. Asi handina kudisappointika nenyaya yekuti ndakaita vana vasikana. Handina kuvatora sevasikana pandaivatarisa. Ndaingovadzidzisa zvinhu zvandaishuvira kuti ndo zvandaikwanisa kudzidzisa mukomana. But chachiri chishuwo changu chekuti ndive nemwana mukomana. But ndakangoitora seblessing kuti iropafadza kuti ndive nevana vasikana vangu. Sezvakutongoitika izvinezvi zvakazvitaura namai vake Natsi akakwanisa kuva munhu akandisimbisa kuti haukwanise kuti uti mwana musikana akasiyana nemwana mukomana. Pakuti handina mwana mukomana handitombozvioni. Handitombozvioni zvokuti handina mwana mukomana. Because vasikana vacho vanoita mawonders. Wonderful. Natsirai Ishe witnessed many of her classmates dropping off school and sought to try to make a difference. She would form small clubs in school to teach her friends in the hope that they would come to understand the sport and open their minds to the possibilities in life. When I was in primary school, I lost a lot of friends, classmates, and close relatives to child marriages, and then I went to high school. The same predicament persisted. 11 years down the road, she has competed in many tournaments, achieving outstanding results, winning numerous medals and certificates along the way. But such privileges do not blind her to the social battles and plight that face many girls like herself in her neighborhood. She knew that her gift and talent had nurtured a discipline in her that helped her to look past her own challenges. One can only wonder what gives someone of such a tender age and from such a hard-hit community the dedication to focus on her goal without letting any distractions get in her way. Her parents were surprised when she shared her vision of opening up a trust to help the girls in her community to avoid getting into early marriages. Pataura ipapo kuti akatofesa maproblems ekuti paaida kuita taekwondo ndipo patatasiya because ndaenda kuna master wake akati
aiitisa taekwondo. Kati mwana uyu ndinoita naye kyokushin, but iye ane passion yetaekwondo. Master wake wakati ndiri kumumanikidza, mwana ndiri kumumanikidza, vakatomuramba. The vision that she has for herself and other girls could be scary and daunting even for people who are much older than her. So it came as no surprise that people in her community did not appreciate what she was trying to do or that it would be effective, despite there being so many myths that needed to be demystified and parents sold on the idea. Natsirai left no stone unturned, going to the lengths of visiting the individual homes of girls that had shown an interest in her training to share her vision. Giving up was simply not an option. She knew she would find a way if she was willing to explore all avenues. When I was in primary school, I lost a lot of friends, classmates, and close relatives to child marriages, and then I went to high school. The same predicament persisted. Natsirai exhibits such a strong emotional intelligence and a high level of moral obligation and discipline that belies her age and outweighs many who are much older than her. She aspires to be an armament engineer in service to her nation and a child advocate so that she can keep giving back to her community. I felt the need in me to do something, so I started training taekwondo to other young girls in my community because I knew that taekwondo boosted confidence in other young people and also progress experience in taekwondo classes who make them have a belief that they can do anything in life, who make them believe that marriage is not the only option they have in life. So I decided to create a foundation for the girl child. And right now I've got a trustee. It's called Vulnerable Underage People's Auditorium. I work with children who are 13 to 17 years, trying to tell them that marriage is not the best thing. They have to focus on their education. They have to reach a goal. Some of these girls, they're not doing taekwondo. Others are also doing taekwondo. But still, from the moral obligation lessons I'm having with them, they're learning a lot of things. There are some girls who had decided to get married, but after attending these lessons, they realized that marriage is not the best thing. I took everything from personal experience. Okay. That's the first thing, because in taekwondo, it's very painful, right? And in this community, a lot of girls are experiencing difficult situations. And because of those difficult situations, they're eventually getting married. So if I realize that if they learn to endure the pain in taekwondo, they can also learn to endure that pain they're experiencing at home. And if they learn to resist that pain in taekwondo, they also learn to resist those difficult situations at home. Oh, wow. And because of resistance, they're going to get everything perfect in taekwondo. And in the society, because of those resistance, they're not going to get married. So if you check those two things, they link. They train her. She currently has 100 girls enrolled in a program, and they train every weekend in cycles. How she balances normal household chores, schoolwork, training, tournaments, and her trust initiative can only speak of a person walking in their God-given purpose. Passion yokuti anokwanisa kuita chaanenge achida ndakaiona paakakuwara, because ndakapanika paakadonha, because akabva angoti zii akatora time akaita kunge collapse paakazogaina amuka. Mangwana acho ndopanda kukwanisa kumubvunza kuti uchiri kuda here, akati but handakwanisa kumutraina. Ndakamutora ndikamboenda naye kune mamwe macontest aitika kuMbare kwana Memsodzi, achiona vamwe vachirwa vakomana vachirwa during green macontest. Akaona mumwe akarohwa zino rakadonha. Ndakamubvunza kuti ndakatozvona zvachiitika, uchiri kuda here? Pasi hai ndiri kuda, ndichiri kuda kuramba ndichitrain. Saka that spirit naturally yanga iri maari paakatanga kutoti auda kucombine sport
necampaign advocating against child marriages. Ndakatofunga kuti hazvine zvombe zvisingakwanisiki. Ndakamudza kuti how are you going to make it? We don't have any resources. We are struggling to pay your fees. So how are you going to manage this? At first hatina kukwanisa kumusa kuti kamusaya chimboita zvaaita. But after seeing girls coming here, young mothers telling their stories were so touching. Ndo patakazotanga kunatsowa serious pakuti let us support him. Because aingozvita asina ma-resources, and with the little we had, taingotuma ma-refreshments kuti after their session wowana ma-biscuits, wowana ma-drinks ekuti vanhu. Even though she hasn't received much material help towards her initiative, her humble efforts and the support from her parents and well-wishers have already set a different trajectory for some of the girls' lives, which they attest to. Inini Eva J. Kushuru. Nogara kuva skill. Nemakore 17. Ndino ndakaita zvakaita kuti ndiuye kuno kuti ndikwanise kubatsirana nevamwe tichitaura nekuti ndaivewo mumwe wevanhu wekuti ndakasingakwanisi kana kurespekta munhu mukuru. Saka pandakatanga kuuya kuno kuti zvangu zvakatanga kuchinja. Chandinongoshuvira muupenyu hwangu kuti ndizoitawo basa rekushanda mberi. Yeah, my name is Lee. I'm 17 years old. Now in Reform 4. But ini ndofarira kuruka. Sekuti ndikawana munhu anokwanisa kundibatsira pamaholidays ndokwa anenge achinendesa kana kukosi yekuruka kana kundidzidzisa. I like it. Kuti ndizotanga kuya kunoku. Ini ndaive munhu anonyara. But now ndakutokwanisa kumira pamberi pemunhu ndichitaura zvanenge ndichida kutaura. Kana ndakutokwanisa kurespekta munhu mukuru. Plus kunokudzidziswa kunzi tisakurumidze kuita ma-early marriages. Ndakutoziva zvazvinobatsira nematambudziko andinozosangana nawo. Plus ndinoita taekwondo futi. Inokwanisa kuti miri wangu uye wakasimba. Unondodzidzisa mutuli. Ndiri form 4. Ndakauya kuno kuti ndigozobatsiranawo nevamwe vasikana kufighta challenge ye-child marriage. Kuno kuti tinodzidziswa kuti child marriage mune ma-challenges akasiyana siyana. Saka tikadzidziswa kuti unofanira kufocus on education kusvika wapedza. Inini ndikuplana kuita pilot. Ndozvandiri kuplana muupenyu hwangu. Pfungwa iri kundibatsira kufunga zvakanaka. Taekwondo inoita kuti ufunge zvakanaka. Nekuti kana unokwanisa kutsungira bosi tikuti vanhu vanopinda ma-child marriages usagona kutsungirira kuti aindanetswa nenhamo rege ndiye child marriage. Saka taekwondo kukubatsira kutsungirira. Ukatsungirira uchiya training inorwadza. Unenge uchiuya kuratidza chero challenge ipi yakaiva muupenyu hwako unotsungirira. Nonzi Lorende makore 15. Ndakauya kuno kuna sina hunde sa ndaipindura vabereki vangu chinhu mukuru kwandiri. Uyu ndikakura data scientist. However, with more help, VUPA has the potential to become the lifeline most of these girls need, and others will follow in future. The 17-year-old has proven Natsirai's Olympic dream may be a few years away, but she can already take pride in the fight she's put here that's aiming to deliver a killer blow to child marriages. First, I faced a lot of complications. You know how boys are in the community. They just want to try you, to try your powers, how good you are at the sport. And also people were saying, you will not be able to give birth. You will no longer be a virgin if you continue doing this taekwondo thing. But yes, I kept going, and a lot of people in the community now perceive me as the role model, and someone has nicknamed me Jack Chan, but I still like the name. Who are we? We are Fupa Girls. Fupa Girls. Child marriages. Wow. Natsirai, she has proved that you're never too young
or too old to make a difference in your society. As 1 Peter 4 verse 10 says, let us use the God-given gifts that we have to make a difference to our neighbor. Who knows? Your effort may make the change that your neighbor needs. Thank you so much for tuning on this phenomenal episode of Leaps and Bounds. Until next time, take care of one another and give God the glory in all that you do. Till next time, bye.